ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೋನ್ ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಲೊಕೇಶನ್ನು ತುಂಬ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಗಲೀಜು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಒಳ್ಳೆ ಘಾಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ವಿಡಿಯೋ. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through eyes covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make. ಘಾಟ್.
ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನೂ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬರೋವಾಗ, ನೀವು ಯಾರೋ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಮುರುಗನ್ ಇಡ್ಲಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುರುಗನ್ ಇಡ್ಲಿ ಶಾಪ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರೋ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹತ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗರು. ಯಾವುದು ಓಕೆಸಾ? ಓಕೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಆಯ್ತದು, ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದು? ಬೇಡ ಬೇಡ ಆಗಿರ್ತದು. ಪಕ್ಕ KGF ಸೆಟ್ಗೆ ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ದಗ ಅಂತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬಂದಿದೆಯಾ? ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಂಡ ಮುಗೀತು. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ KGF ಬೇಡ ಅಂತ ಅವರ ಹುಡುಗರು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೆ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಆಂಧ್ರ, ಇವಾಗ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತು. ರೈಡೆಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳು. ಟೂ ವೀಲರ್ಗೂ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು.
ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಬಿಸಿಲು 31 32 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಡಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.